These are Girgentana goats, and they are special to the Agrigento province of Sicily. Today we are in Chiusa Sclafani, where Nicola and his father Domenico shepherd a flock of 33 animals. Their horns grow a curl every year of their life. The goats overnight in their stalls, and Nicola herds them through the village to the mountains and back again every day. The villagers don't mind waiting for them. They're giving a demonstration for us in the morning, but Nicola usually milks the goats every evening. Allora, mangiamo quest'altro, ecco. Magnifico, latte fresco. Oh. Domenico starts the cheese-making process by curdling the milk with rennet. When the stick can stand upright in the curds, they're ready to be broken up. E ci mise un po' di quaglio così, squagliato un pochettino di acqua, lievita, squagliato e con la luce, allora, lo seminavo e lo lasciamo stare più un'oretta e quagliata, e acquagliata, il latte è quagliato. Nicola then adds a little hot water to help the process. Domenico scalds the bucket in hot water before using it to strain the whey into a pan. Le capre dobbiamo cuocere ora, lo dico. Sì, facciamo questi video delle cose tipiche. Bello. State un po' in gioco. The curds are left at the bottom. Guarda qua. Questo è formaggio già. Prima vendevo il latte ai clienti, dicevano le capre, paesi con i capi abbattuti davanti, noi erano abituati, ci mettiamo una campanella così al collo e suonava don, e i clienti sentivano il rumore della campana e affacciavano sentire un giro. Questo è qua già. Guarda che meraviglia. Nicola starts warming up the whey over a gentle heat. While Domenico packs the curds into plastic forms. Ora questo qua viene girato, diciamo, c'è la forma o la metto diciamo, metto a destra o lo metto a sinistra. E questo si chiama, diciamo, in siciliano tavolere. Tavolere. Un tavolere. Nicola is in charge of making sure all the liquid drains from the cheese. He turns the blocks over to make sure they drain evenly. Bellissima. Sta venendo già la forma già. Domenico adds fine salt to the whey. Sale fino. Followed by some fresh milk to increase the fat content of the mixture. He begins to stir it with a brush. Ricotta means cooked again.
As the liquid heats up, curds start to float to the top. The liquid should never boil. Domenico does it all by eye, carefully moving the curds so other bits can float to the top. Then he skims it off. The baskets are carefully balanced over a bucket to drain. This way is then thrown away. Perfetto, però. No, perché lo prende mio figlio? Nicola! Oh! Devi già cucciare! Ricotta. It's absolutely delicious. It's still quite salty at the moment, but there's a really light, almost moussey flavour. The texture is extraordinary. Soprattutto il latte, e il primo latte e il secondo latte della mamma. E 2 giornate. Leggero e poi sostanzioso, capito? Girgentana ricotta is the most delicate ricotta I've ever tasted. Do try some the next time you're in Chiusa Sclafani. Click on the subscribe button for regular helpings of Pasta Grannies.